Assalamualaikum. Let's continue our lecture with topic 6, which is Factories and Machineries Act 1967. And this regulation is related to safety. The lecture objective are to explain the purposes of safety regulation under the FMA 1967, to review the parts in regulation related to safety under FMA 1967. Okay, this you need to eliminate 9 because silap ni silap. To review common and important regulation related to safety and safety regulation under FMA 1967. What is a prevention? Prevention from any occurrence of accident due to use and handling of machine in factories. It provides standard minimum requirement for the protection of worker safety. Prevention ni macam satu dia standard lah, kita prevent untuk elak daripada berlakunya kemalangan disebabkan oleh penggunaan ataupun ketika kamu mengendalikan mesin di kilang. And dia menyediakan satu standard yang minimum untuk melindungi keselamatan pekerja di tempat kerja. And regulation relating to safety, there are 8 regulation which related to safety. Here, you can read by your own. Certificate of Competency Examination, Electric Passenger and Goods Lift, Notification of Fitness and Inspection, Fencing of Machinery and Safety, Person in Charge, Amendment, Steam Boiler and Unfire Pressure, Vessel Amendment, Regulation 1970 to 2017. And here is Building Operation and Works of Engineering Constructions, referring to Safety Regulation 1986. And the last one is Safety, Health and Welfare, Regulation 1970. Okay, what is FMA? FMA is the Certificates of Competency Examination Regulation 1970. Objective of the regulation to provide certificate of competency, identification of panel of examiners and appeal board, listing the type of examination for competency, type of qualification of engineers, including workshop service, steam and internal combustion engine service, and finally steam and electric dredge master. So, in the Certificate of Competency Examination, which is FMA, there are 4 criteria which are set up the framework for the Certificate of Competency required under Factory and Machinery Regulation, and laid down prerequisite for the application for a certificate of competency and the examination procedure. All certificate of competency have requirement for experience and an examination pass before they can be granted. Certificate of competency can be suspended or cancelled if the holder is medically unfit, or in case of serious misconduct, or if judged unfit after an inquiry or a court case. So, maksudnya kat sini basically, kita kena set up satu framework untuk Certificate of Competency ni di bawah Factory and Machinery, Person in Charge Regulation. And after that, this certificate dia ada prerequisite for the application. Sebab kerana apply dia ada prerequisite dan dia ada tata cara dia punya peperiksaan. And Certificate of Competency ni dia memerlukan
pengalaman dan memerlukan seseorang tu lulus dalam peperiksaan sebelum sertifikat tu diberi. And certificate of competency can be suspended. Maksudnya sertifikat ni boleh ditarik balik ataupun dibatalkan sekiranya pemegang sertifikat ni dia tidak upaya dari segi kesihatan ataupun dia tak upaya dari segi kesihatan, unfit after inquiry or a court case mahkamah, court case. And objective of the regulation of FMA are to describe the manner of leave application, to detail leave requirement before an application, to detail the requirement in the design, construction, installation and testing of the leave, to describe the duty of the leave owner. Sebab dalam FMA ni dia ada banyak jenis banyak jenis regulation. So contohnya yang ni dia merujuk kepada electric passenger and good leave. So semua yang ni berkaitan dengan leave. Aplikasi leave, perkara-perkara yang diperlukan oleh leave sebelum an application, to detail requirement in the design, dari segi design leave, dari segi construction, dari segi pemasangan, dari segi ujian ke atas leave tu, adakah leave tu kompeten nak digunakan ataupun tidak, and then menerangkan berkenaan dengan tugas-tugas pemilik leave tu lah. And then apart from that, under the Electric Passenger and Goods Lift Regulation 1970, all new lifting machine, for example, crane, crab, winch, sebenarnya lift ni bukan lift yang dekat dalam bangunan sahaja. Lift ni dia merangkumi crane, crab, winch, crane macam yang kita tengok kat bangunan kan. Dia buat construction crane yang tinggi, yang angkat barang tu kan. And then crab, winch and lifting appliance, a pulley and chain block. Pulley macam satu benda yang untuk tarik benda yang berat daripada bawah, tarik kotak, tarik kontainer, angkat kontainer, semua tu yang tu kita panggil lift lifting machine. Have a manufacturer's certificate specifying safe working load with design, drawing and load calculation. Maksudnya dia ada sijil yang dikeluarkan oleh pengilang yang menerangkan berkenaan load yang selamat untuk lift tu guna. And dia mesti provide dengan design ataupun lukisan berkenaan lift tu dan juga calculation berkenaan dengan load. And after that, apply to lift used to carry person and good. Maksudnya mengaplikasi penggunaan lift untuk membawa barang ataupun manusia. Contohnya lift dalam bangunan, contohnya lift dekat tapak pembinaan. So kita boleh apply penggunaan lift ni. And then owner to provide detailed design to obtain approval from DOSH. And capacity of a lift is based on lift car floor area and display clearly on each lift car. And then specification for the following component of a lift system. Dia mesti ada machine room regulation 9, lift well regulation 10, landing doors regulation 12 and 13, lift car regulation 14 to 19, suspension system regulation 20 to 29. And number 6 is duties of lift owner to maintain the lift, 3 monthly inspection and monthly service by competent person. Maksudnya lift tadi seperti crane, semua tu winch, semua tu mesti melalui pemeriksaan maintenance secara berkala. Contohnya selama 3 bulan sekali ataupun servis sebulan sekali oleh
seseorang yang kompeten berkenaan dengan lift tu. Dia tak boleh simply ambil orang yang kamu tak tahu kompetensi dari segi lift tu, you minta dia buat maintenance. Tak boleh. And then enter details of all inspection and maintenance activity in lift register. Maksudnya kat sini dalam lift register ni kena enter, kena tulis lah ataupun rekod segala maklumat berkaitan dengan inspection dan juga aktiviti berkaitan dengan maintenance. Maksudnya dia macam ada checklist lah kan. So apa yang you dah buat, you kena tick. Macam tu lah. Maksudnya competent person yang related dengan lift ni dia akan record all the details berkaitan dengan inspection. And then owner must display certificate of registration in the lift car or at the bottom of the landing. And FMA untuk notification of fitness and inspection, regulation 1970. So the objective of this FMA, tadi kita bercakap berkenaan dengan elektrik kan, elektrik dan yang untuk yang load, untuk benda yang boleh, mesin yang boleh angkat barang ataupun angkat manusia kan, bawa manusia. So yang ni adalah untuk FMA berkaitan dengan fitness dan juga inspection. So objektif dia adalah untuk provide, menyediakan satu bentuk kaedah notifikasi terhadap operation of factory. Maksudnya cara suatu kilang tu beroperasi, and then penggunaan mesin dan juga kemalangan dan penyakit yang terdapat di sektor industri, and to detail types of machineries requiring certificate of fitness, to describe methods and procedures of inspection of machineries. And the details of notification, certificate of fitness and inspection carried out by DOSH. Dia ada part dia, part 1, part 2. So part 1 ni dia kena specify borang yang mesti digunakan untuk memberi notifikasi kepada pegawai DOSH berkenaan dengan a new occupancy of a factory, the start of building work. Maksudnya pembukaan satu kilang lah, dan pemulaan sesuatu tempat pekerjaan tu, dan instalasi sesuatu mesin kat situ, certain mesin kat situ, dan juga kita kena notify DOSH officer ni berkenaan dengan kemalangan ataupun disease ataupun penyakit yang kebarangkalian boleh berlaku di kawasan kilang yang kita baru buka tu lah. And then describe the certificate of fitness that must be held for steam boiler, UPV and hoisting machine. And certificate of fitness is valid for 15 months for the date of inspection. Maksudnya dia valid selama 15 bulan. Lepas 15 bulan dia kena apply balik. Okay, that's it for today. Nanti hari Khamis saya akan sambung FMA Part B. Thank you.